Okay. Very good evening, team. Very good evening, all. Dr. V Rajan will join shortly. Yeah, can you see me now? Yes, sir. Very good, sir. Very good evening, sir. உங்களுக்கு clear ஆ sir? Clear ஆ So finally, Okay, sir. we Voice? are. Yeah, finally, Yeah, sir. Yeah. Okay, sir. Good. Sir, I will give you a small introduction about you, sir, to the public. Okay. It's not public. It's Sir, all your. Sir? All your colleagues, isn't it? Yeah, they're all physios, right? Sir, there will be like 60 to 70% of physios and 30 to 40% of public people, sir. Both are there. And okay. Tamil kondu poidalam, sir, so that it will be easy for people to understand. And if it is required, we will join in little. You can add it in English also, not a problem. On your comfort, though, sir. Right. Sorry, sir. So, to all the people over here, we are on behalf of all the people, we are happy to welcome Dr. David Rajan, sir. So, who is the founder of Ortho and Coimbatore Hospital. He is one who brought arthroscopy to India with 46 years of experience and unmatched in orthopedic and arthroscopic field. Happy to welcome you all on the behalf, sir. Thank you very much, Vallabh. It's very kind of you to have included me in this program. And I have seen you being a very good physiotherapist, sports physio, and taking care of a few patients of mine. I'm really honored to be associated with you. I have seen your clinic, I have seen your colleagues, I've seen the enthusiasm and passion with which you, your team participate and rehabilitate the sports person. I'm very proud of you. Thank you very much. A little bit about me. And I am not the first one who started arthroscopy, but you can say that one of the first few. And probably I started ACL reconstruction first in India. It used to be open ACL reconstruction. I'm talking about the period between 86 and 90. From 91 onwards it was arthroscopy assisted ACL reconstruction. Prior to that, this. It's all a story I would like to share with you. How I got into sports orthopedics. I'm a very passionate athlete and player, and I'm not excelled in this or that. I come from Christian Medical College, Vellore, where only a few boys were there. So we had to play all games. So even if you don't know a game, they'll really come. You have a knack with the ball, so you go along. Volleyball, basketball, anything I used to go. And so I had a passion for games, and I could pick up any game also easily, and never went to state level or anything like that. And with all that, I went to UK for training after my MS in orthopedics in Chennai, Madras. And at that time, hardly any sports medicine was recognized. And this arthroscopy was being done in a very primitive manner in England at that time. So I didn't think there was much hope to that, much future for that. But however, one European doctor by name, when I came back in 1980, I came back to India and then settled down in Coimbatore. 83, one European doctor came all the way to India. He went around a little bit with his scope, and he did a demo for us in Coimbatore. And he could show everything so easily.
It's good. So I said, oh my God, this is not so difficult. So then I went back and forth to Europe and other places and picked up arthroscopy. And in another incident I must mention to you is that I was doing general orthopedics and some replacements and things like that. And I had a good friend of mine. We used to call him Vadyar, Mr. Venkata Krishnan, basketball coach. He was a coach for India also. And he started bringing some youngsters to me with a ligament tear. Said, doctor, do something about it. We don't know whom to go to, what to do. And that really, moved my spirit. I said, I must do something about it. And I started preparing myself to do arthroscopy, minimally invasive surgery. And every year I used to go on a real shoestring budget to Europe or US and other places and come back and start doing. And this is what my history of sports medicine and arthroscopy is. From 83 onwards, I started doing it. And 83 onwards, and in a very small way, but in the 90s, it picked up. In the 90s, it was a more elaborate way and more aggressive manner it was done. And I must tell you, the sports rehabilitation had not picked up much then. It all happened only in the late 90s. A lot of new therapists came and they helped the surgeons to get the goal for the athlete. And you better make a note of that, And ever since we've been on the progressive course and where we are today. So anything else you want to know, let me know. Sir, நீங்க சொன்னபோது at 1986 to 1990 was mostly open. Correct. And then in early 90s, it was more of a minimal invasive arthroscopy. ரொம்ப ஸ்லோவா முள்ளமா ஆச்சு. ஸோ இந்த டைம்ல வந்து போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பீரியட், அதாவது ஓப்பன் டைம்ல இருந்த போதுக்கும் ஆஃப்டர் 90ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருந்தது சார்? ரொம்ப டிஃபரன்ஸ். உடனே ஒரு மாவு கட்டு போட்டுருவோம், பிளாஸ்டர் பாரிஸ் டியூப் காஸ்ட் போட்டுருவோம். We had to do it because we thought, if it keep moving and we are not sure about the isometry and so many other techniques. So we used to put a plaster, immobilize, and that resulted in a lot of wasting, So it took a long time for the athlete to get back to the original level, and strength wasn't there, coordination, so many other things were not there. So only later on, say about 95, 98, at that time only, we started mobilizing the knee very early, and no plaster or Paris or no immobilization, just give crutches and rehabilitate the patient very, very gradually. That's what happened. So, அந்த டியூபிங்ல இருந்து பிரேஸ்ட் எப்போ சார் மாறுச்சு, அந்த டைம் பீரியட்? லேட் 90s நினைக்கிறேன். அப்பதான் அந்த பிரேஸ் எடுத்துட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி போட்டுக்கலாம் கான்செப்டே வந்துச்சு. லேட் 90s. லேட் 90s. சார், இப்போ இந்த 1986 அந்த டைம்ல வந்து கிரைட்டீரியா டு சர்ஜரிக்கும் ஆஃப்டர் 90s அந்த மினி ஓப்பன் ஆர்த்ரோஸ்கோபி வந்ததுக்கும் இப்போ உள்ள இதுக்கும் அந்த 3 செக்மெண்ட்டுக்கும் என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் சார், என்ன ப்ரோக்ரஷன்ஸ் இருந்துச்சு சார்? ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு. 80ஸ்லாம் அவங்க சர்ஜரிக்கு வரவே மாட்டாங்க. கத்தி மட்டும் முட்டில பற்றக்கூடாது அப்படின்னு கோச் சொல்லி அனுப்புவார். கோச் நல்ல சரிதான், ஈவன் பிசியோதெரபிஸ்ட் I must tell you. கத்தி மட்டும் பற்றக்கூடாது. ஏன்னா ஓப்பன் சர்ஜரி, we slash it open and they do the reconstruction or whatever surgery you do, meniscus surgery also. அதனால இந்த lot of wasting and the ability for the athlete to get back to sports was not that very good at that time. So அதனால கிராஜுவலா ஆர்த்தோஸ்கோபிக்கு வந்துச்சு. ஆர்த்தோஸ்கோபியில் வந்து they gain confidence and early movement, early rehabilitation, early getting back to work, and they see a lot of the players who started back to the original level. அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கெயின் ஆச்சுது.
all took a long time. It took a lot of progress, and it took a very, very long time. It's almost a decade of change from 86 to 90s. Correct. Sir, in the time like ஒரு ACL injury mechanism எவ்வளோ எப்படி சொல்றது? How does this ACL occur, sir? Usually the cutting injury அந்த டைம்ல ஒண்ணுதான், இப்ப இந்த டைம்ல ஒண்ணுதான். அந்த டைம்ல number of athletes compared to the road traffic accidents were less. Number one, injuries were common, but they've been told not to go to the doctor. They usually do the rehab, keep on going, and in spite of several episodes of instability during game, even otherwise also, and the instability அடிக்கடி வந்துட்டு போவாங்க, சரி பண்ணிட்டு அப்படியே நடந்துருந்தாங்க. Then came a time when they had a locking. அதுக்குள்ள middle meniscus, lateral meniscus கிளியும் இல்லை மாட்டிக்கும். Then they come for surgery. At the time also a lot of us did only meniscus surgery, not ACL reconstruction. அப்புறம் கொஞ்சமா அந்த ACL reconstruction பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சோம். அந்த recovery of injury அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு மைல்ஸ்டோனாவே இருந்தது அந்த early timesல இல்ல சார்? ஆமா, correct. To make a diagnosis also was very difficult. எக்ஸ்ரே இருந்துச்சு, எக்ஸ்ரேல ஒன்றும் தெரியாது. அதனால lot of us said எக்ஸ்ரேல ஒன்றும் இல்லை, போயிட்டு வாங்க. Then came the clinical examination. அப்போதான் லாக்மன் டெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சு. லாக்மன் டெஸ்ட்ல தான் we knew that ACL is really torn. எப்படி பண்றதுங்கிறதும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. பிவட் ஷிஃப்ட் பண்ணலாம், ஆனால் பிவட் ஷிஃப்ட் அனஸ்தீசியா கொடுத்த பிறகு தான் ஈஸியாக தெரியும். அனஸ்தீசியா கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சம் ட்ரிக்ஸ் அதை அதனால அது பண்ணி டயக்னோசிஸ்க்கு வர முடிஞ்சது. எனவே இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இந்த யூஷுவல் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனை பார்த்துட்டு ஒன்றும் இல்லை தம்பி அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அதான் இந்த எங்களை மாதிரி ஆளுங்கிட்ட வரும்போது then we could examine, come to conclusion and come to the diagnosis and treat the patient accordingly. சார், MRI வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த டயக்னோசிஸ் கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்துக்குள்ள சார்? ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். ஆனா நீங்க ஒண்ணு தெரியணும், என்ன கேட்டீங்கன்னா, MRI initially radiologists were not able to pick up the correct diagnosis. Musculoskeletal radiologist சொல்லி இல்லை. இப்போதான் மஸ்குலோஸ்கெலட்டல் ரேடியாலஜி இருக்கிறாங்க, அவங்க இந்த மாதிரி இதை ரிப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆல்தோ தி ஸ்டார்டட் பை வெரி ஏர்லி இன் டெவலப் கண்ட்ரீஸ். MRI ஆஃப் த நீ அதெல்லாம் டெவலப் கண்ட்ரீஸில் மஸ்குலோஸ்கெலட்டல் MRI இந்த ரேடியாலஜி மட்டும்தான் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஊரில் அப்படி இல்லை, எல்லாரும் ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். அதனால அது கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காம இருந்துச்சு. ஸோ அந்த MRI வந்த ஆரம்பத்துலேயும் we were still depending on the clinical examination only. Clinical examination and the patient. ஒரு முக்கியமாக என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, டைம் ஜீரோ, அந்த பர்டிகுலர் டைம் ஆஃப் இன்ஜுரி, அது did he have instability? That's one question you also can ask. அந்த டைமில் இன்ஸ்டபிலிட்டி இருந்துச்சா? அவங்க ஆமான்னு சொன்னாங்கன்னா ACL, இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபபிளி இட் நாட் ACL. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காலம் மடக்காமல் நீட்டாமல் வச்சு அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வருவாங்க. இப்போ இன்ஸ்டபிலிட்டி இருக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைன்றுவாங்க. இந்த இதில் திரும்ப கவனமாக கேட்கணும். டைம் ஜீரோ இன்ஸ்டபிலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இட் இஸ் ரெண்டு விஷயம் சொன்னீங்க. ஒன் இஸ் இன்ஸ்டபிலிட்டி, தி அதர் ஒன் இஸ் கேட்சிங் தி மெனிஸ்கஸ். அசோசியேட்டடா இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட், இல்ல சார்? லாக்கிங் எஸ். ஓகே. ஸோ என்ன டைம்ல நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் சார், வெதர் டு கோ வித் சர்ஜரி ஆர் லைக் வெதர் டு கோ கன்சர்வேட்டிவ், இல்ல வெதர் டு நீட் ஃபர்தர் லிட்டில் மோர் இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த மாதிரி? இப்பெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அத்லீட்ஸ் எல்லாம் ஒரு MRIயோட தான் வராங்க. MRI எல்லாம் உங்களை பாக்குறது இல்லை, அதுக்குள்ள MRI எடுத்தாங்க. அங்கே கோச் கூட சொல்லிடுவார், எடுத்துட்டு தம்பி எடுத்து தான் வருவாங்க. இதுலயே நீங்க இந்த சில டீம்ஸ்ல இருக்கிறாங்க, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கோச் பிளேயர்ஸ், சீனியர் பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க ஒரு ரூல் ஆஃப் தம் ஒன்று வச்சிருக்கிறாங்க. உனக்கு அடிபட்டுச்சா முட்டியில
வீக்கம் வந்துச்சா, you are lucky. ஏன்னா வீக்கம் வந்துச்சுன்னா there is some effusion, hematorosis. Most probably it is not a ACL tear. வீக்கம் இல்லை அப்படின்னா, ஓ டேஞ்சர் ஜோன் ஃபார் யூ, உனக்கு வந்து இந்த ஏசியல் லிகமெண்ட் கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அவங்களே டிசிஷனுக்கு வந்துடுறாங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி ட்ரூ. அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். ஓகே, நீங்கள் இந்த எம்ஆர்ஐ எப்போ கொண்டு வராங்கன்னு கேட்டீங்க. எம்ஆர்ஐ வந்து பேஷண்ட்ஸு அவங்க எம்ஆர்ஐயோட தான் யூஸ்வலாக வராங்க. அப்படி இல்லைன்னா அத்லீட்டுங்கிற பட்சத்தில் இமீடியட்டாக எம்ஆர்ஐ எடுக்கிறதா நல்லது. நம்ம வெயிட் பண்ணி நம்ம அது பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எம்ஆர்ஐ எடுக்கிறதா நல்லது. வி கேன் கம் டு கன்க்ளூஷன் ஸ்ட்ரெயிட் அவே. இந்த அத்லீட், யங் அத்லீட், ப்ராமிசிங் அத்லீட்டுங்கும் போது most of us straight away advise surgery to and rehabilitate them. We would like to rehabilitate that person as quickly as possible and get him back to the field, and that is our intention. Usually postpone பண்றதில்லை. அதே சமயத்தில் ஒரு 50 years அதில் வராரு, பைக்கில் போகிறாரு, திடீர்னு நிறுத்துறாரு, காலை ஊன்றாரு, கால் திரும்பிடுது, ட்விஸ்ட் ஆகிடுது. அவர் வராருன்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் வந்தாருன்னு ஒரு எம்ஆர்ஐயில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க, நீங்கள் கோப் பண்ணீங்களா இல்லையான்னு பார்க்கலாம், இன்ஸ்டபிள் இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அத்லீட்டுங்க வரும்போது ஏர்லி எம்ஆர்ஐ, ஏர்லி ட்ரீட்மெண்ட் இன் மை ஒப்பீனியன் இஸ் த பெஸ்ட் திங். ஓகே சார். அண்ட் ACL when you addressed it about initially open, அதுக்கப்புறமா ஆர்த்ரோஸ்கோபி வந்துச்சு, அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் பத்தி we have been discussing sir. So now types of grafts பத்தி can you explain sir? அதுக்கு முன்னாடி one point I would like to tell you. ஏன்னா very often patients வந்து அந்த பிரேஸ் போட்டு காலை ஸ்டிஃபா வச்சுட்டு வருவாங்க. That's not the right thing to do. That's not the right thing to do. The right thing to do is give a pair of crutches. Elbow crutch கொடுத்தாலும் சரிதான். ஆக்சிலரி crutches கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேமிலியில் அப்டெக்ட் பண்ணுவாங்க. சம் ஸ்டிக்மா இஸ் தேர். எல்போ crutches கொடுத்து காலை ஊனாம நான் லோட் பேரிங் இல்லை நீங்கள் ஆம்புலேட் பண்ணணும். ஐஸ் வைக்கணும். ஜென்டில் நீ ஃபிளெக்ஷன் வித்தின் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் டாலரன்ஸ் ஆஃப் பெயின் பண்ணிக்கலாம். இதான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எய்டு கொடுக்க வேண்டியது. நாட் லாங் லெக் பிரேஸ். அது ஐ வுட் லைக் டு reiterate on that. Yeah. So during the time of injury, to the reporting the time, you can give it like a non-weight bearing, pain-free range of motion. Correct. அது ஆரம்பிச்சிடலாம், straight away ஆரம்பிச்சிடலாம். So that wasting will be less and the swelling will get down quickly and it is beneficial to the patient. And to highlight it again, if it is an athlete, report as early as possible, get it screened as early as possible, decide on to surgery or not to go for a surgery as early as possible. Correct. Okay sir. Now about the grafts sir. Graft grafts. Okay. The graft commonly used graft is hamstring graft. It's easily available and easy to harvest, and the technique is also reasonably simple. Hamstring graft. And in the bone patellar tendon bone graft தான் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த hamstring graft வந்துச்சுது. இப்போ bone patellar tendon bone graft is gaining more and more importance. இப்போ நான் வந்து 90ல பண்ண ACL reconstruction with bone patellar tendon boneலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யாராவது கூட்டு வருவாங்க. அப்போ படுங்க சொல்லி பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணியாச்சுன்னா சாலிடாக இருக்கும், like rock. And the bone patellar tendon bone graft with that, the success is better and able to get back to original level of activity much better, and it lasts longer. The only prerequisite is you have to repair the meniscus. Meniscus நல்லா இருக்கும். நீங்கள் meniscus கழட்டி விட்டுட்டு PTP graft பண்ணீங்கன்னா that particular knee will go for early osteoarthritis. Now, in my opinion, PTP is the best for athletes. A lady patient, in a office goer, அவங்களுக்குலாம் hamstring graft is good enough. And sometimes in the female patients, hamstring graft வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் இப்போ we do peroneus longus also. We take peroneus and do the ACL reconstruction sometimes. And we also do quadriceps tendon along with a bit of bone as a good graft. That's also equally good as bone patellar tendon bone. These are the various grafts available. Of course,
Allografts are available elsewhere in other countries, and the results are not that very good. Doesn't last very long, and of course there are some disease risk is also there. But it's really useful in multi-ligament. When ACL is gone, MCL is gone, PCL is gone, then allograft can be of great use if it is available in the market for us. Okay. So when it comes to graft decision, it is more about the graft thickness and the type of the sport. So if it is a demanding athlete, bone-to-bone graft is better. Bone patella tendon bone is good in a athlete, young promising athlete, whether it's a female or male, we do that. So it depends on the age, the profession, whether athlete or not. Then the meniscus should be good. When the meniscus, when they come after a long time, 1 year, 2 years, at the time the meniscus is already chewed up. Middle meniscus ஒண்ணுமே இருக்கா அந்த அவங்களுக்கெல்லாம் bone patella tendon bone பண்றதில்லை. We do only hamstring tendon is better for them. Sir, one more thing, sir. Many of the people will report at the first instability, but there are few people who doesn't report at the first instability. They come up with repetitive instability. So on the first instability வந்து நம்ம ஆர்த்ரோஸ்கோபில பார்க்கிறதுக்கும் multiple instabilities அப்புறமா நீங்க ஆர்த்ரோஸ்கோபில பார்க்கும்போது what are the differences, sir? Correct, very good question. How much it has impacted badly, sir? Very good question. Early treatment is better in EC. Success rate is also very good in the long run. நீங்க ரொம்ப டிலே பண்ணி வந்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள articular cartilage can get damaged. There are so many new procedures for articular cartilage, but in spite of that, it can never be 100%. And then meniscus tear is also very common. Middle meniscus can completely tear and bucket handle tear. Overlock and keep locking. And although we repair, the success rate again is not so good. So these are the things that can happen. Meniscus can tear, and articular cartilage can tear. It can slowly go into a degeneration, and wear and tear. Osteoarthritis. So something like youngsters வராங்க 3 years, 4 years ஆச்சு. அப்படியே இக்னோர் பண்ணிட்டு விளையாடிட்டே இருக்கிறாங்க. They come with severe osteoarthritis. At that time, even if we do ACL reconstruction, the results are not good. Sometimes, very often, we have to do osteotomy along with it. Sometimes we have to tell them, look, I done the best, your knee will be stable, but how far and how much you can play in the run, in the long run, I cannot promise you in solve. At the time they are shattered, we also feel very bad. Because we are all athletes, we need to play something or other. Early treatment is best. By and large, I must tell you, we get patients from Kerala and some little Karnataka and Tamil Nadu. The Kerala athletes, by and large, நேரே போவாங்க ஆயுர்வேதத்துக்கு. 3 weeks என்னமோ பார்ப்பாங்க மேக்ஸிமம். ஆயுர்வேதிக் டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்க கொஞ்சம் இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க, ட்ரிக்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. பார்த்துட்டு லிகமெண்ட்லாம் நான் நேரே சொல்ல நீ போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிடுறாங்க. அவங்களும் வந்துடுறாங்க, ஏர்லியாக வந்துடுறாங்க. ஆனால் அந்த தமிழ்நாடு பேஷண்ட், கர்நாடகா பேஷண்ட் வந்து அங்கே இழுத்தடிக்கிறாங்க. அவங்க அவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணலாமா, சரி பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி 6 months 9 months இழுத்தடிச்சு கரியரை ஸ்பாயில் பண்ணிடுறாங்க. இந்த 6 months 9 months அந்த போன உடனே அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னதான் சர்ஜரி பண்ணி என்னதான் நம்ம பழையபடி பண்ணாலும் அந்த end result is not that very good as you would do for early treatment. So it's very important because the rehabilitation நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க. Really good and well motivated and நல்ல results கிடைக்குது. We do only the surgery. I mean, 50% of the work is from you guys. நீங்க physiotherapist நீங்க நல்லா பண்றீங்க. அதனால இப்போ so much development not only in technique but also in physio. அதனால early treatment, if necessary surgery and putting the athlete back to games or whatever is the right thing to do. இன்னொன்னு ஆஃப் த ட்ராக் கொஞ்சம் இப்போ அவ்வளோ ஜாஸ்தி இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஒரு ஃபீமேல் அத்லீட்
கேரளாவிலேருந்து வந்தால் அவங்க அப்பா வருவார் அல்லது அவங்க அம்மா வருவாங்க. அவங்க வந்து ஆஸ்க் ஃபார் சர்ஜரி பண்ணி ஐ வாண்ட் கோ பேக் அப்படின்னு. அதே சமயத்தில் இந்த நம்ம தமிழ்நாடுலேருந்து ஒரு கேர்ள் அத்லீட் வந்துச்சுன்னா அந்த கேர்ள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்கணும். ஏன்னா அப்பா முடியாது சொல்லியிருப்பாரு, அம்மா வேண்டாம் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் அவங்களுடைய டைரக்ஷன் போகும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது. ஏன்னா எங்களுக்கே இது தெரிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு கட்டாயம் ஜாஸ்தி தெரியணும். ஏன்னா லாட் ஆஃப் அத்லீட்ஸ் வில் கம் வித் ஏக்ஸ் அண்ட் பெயின்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷலி ஃபீமேல் அத்லீட்ஸ். அவங்களாம் நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணி ரீஹேப் பண்ணி பண்ணுறதுலாம் நாட் ஈஸி திங் டு டு. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ கைஸ். Thank you so much, sir. Sir, graft, can you explain more about the graft protection period, sir? Is there any difference between a hamstring graft or there is a protection or bone to bone? Enna madri protection period is? Yeah. The strength, basically the strength in the four-folded hamstring, bone, palate, tendon, bone, ellame ore maarudha. In the long run, we have seen hamstring stretches out a little bit. And what is maybe 5 centimeter becomes 5.5 centimeters, but that doesn't happen to bone, patellar tendon bone. இந்த ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் போன் பேட்லர் டெண்டன் போன்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ரெண்டு சைட்லயும் போன் இருக்குது இல்லையா, அதனால டனல் போட்டு அந்த கிராஃப்ட் பாஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்கே வந்து போன் டு போன் ஹீலிங். இந்த 3 weeksல ஷார்பீஸ் ஃபைபர்ஸ் அதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிடுது, ஹீலிங் ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. அதனால நீங்க பிடிபி பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஏர்லி மொபிலைசேஷன், ஏர்லி ரீஹாபிலிட்டேஷன், ஏர்லி ஓப்பன் செயின் எல்லாம் பண்ண முடியுது. இந்த இதில் வந்து முக்கியமாக என்ன கேட்டிங்கன்னா 3 to 6 weeks, 3 to 8 weeks அந்த டைம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த கிராஃப்ட் வில் பி வெரி டெண்டர். அது அந்த டைமில் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், எஸ்பெஷலி இந்த ஹாம்ஸ்ட்ரிங் டெண்டன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி பண்ணணும். வேற ஹாம்ஸ்ட்ரிங் டெண்டன் ஆல்சோ தே சே histologically the sharp piece fibers form by about 3 weeks time, but we prolong the rehabilitation a little bit, and if the PTP person can get back to games and by about the end of 6 months, hamstring konja naal kalichu anupuradhu is better. So it is the main advantage in PTP, bone to bone, and bone to bone, and early back to activity. Activity level is bone to bone patellar tendon bone is better on the whole. It's technically more demanding. Yes, sir. Technically is more demanding. PTP. Technically it's more demanding. Okay. Sir, what is the quadriceps tendon oda and the difference பத்தி சொல்லுங்க சார். ஏன்னா hamstring பத்தி சொல்லிருக்கீங்க, bone to bone சொல்லிருக்கீங்க, quadriceps tendon sir. Quadriceps, the middle 1/3 quadriceps tendon we harvest along with a bit of bone in the patella, proximal at top portion, and then we'll have to trim that sides, and preparation கொஞ்சம் a little bit more tougher than hamstring, but anyway it doesn't take a very long time. அது பண்றோம். And multi ligamentla we use it very commonly for the PCL reconstruction. Quadriceps tendon தான் யூஸ் பண்றோம், along with hamstring peroneus யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். Results are very good. நீங்க ரீஹாபிலிட் பண்ணீங்களா? அந்த பையன் கூட quadriceps tendon தான், and he is going coping out, range நல்லா improve ஆயிருக்கு, stability நல்லா இருக்கு sir. Okay, it is good sir. Sir, we have discussed about the types of graft and the graft selection and the graft processing types, and what are the recent advances in ACL surgery, and what are the advantages of it, sir? There are several techniques, the all inside and so many other techniques are there, and one recent advance is refixation of the avulsed ACL. So it's not a substance tear, but along with the periosteum, proximally in the femur, it gets avulsed.
அது MRLA தெரியும். And in which case we have a technique by which we fix it back. This is the only issue. They can, so by this, the patient has the original the collagen itself, and both the bundles are there, and the மாதிரி advantages இருக்குது. But the failure rate is very high and also technically very demanding. And if and when it fails, we have to do the actual reconstruction later on. That is one. And you must have heard about double bundle technique about 10 Yes, years sir. back. It was very popular once upon a time because the marketing was huge, because the amount of implants used were also more. So the industry was very keen about double bundle. But technically it was demanding. The failure rate was very high. There's no real advantage in that. Adanala, that is kind of given up. Another one is ALL, anterolateral ligament. This been there for a long time. It's been rediscovered recently, about 10 years back, that the additional anterolateral ligament is also there. And that reconstruction also we have started doing. But we are selective in when we actually do that, because we do that ALL ligament also along with ACL and revision surgeries when pivot shift is grade 3 or in a fat, enormous, high BMI person. We do ALL, anterolateral ligament. The rehabilitation, everything as usual. For ALL, and gracilis alone can be used, and that's good enough. These are the recent advances. So by and large, the surgeon must do what he's familiar with, what he's comfortable with, what has stood test of time in the hands of the surgeon. That's better than going on switching back and forth. இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் சொல்லி இம்ப்ளான்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது failure rate is definitely there. And another very important progress is meniscus preservation, the knee joint preservation. Earlier 90s, we were very casual about excising the meniscus. Bucket handle meniscus, chop, chop, chop and throw it up. But now we take all precautions to repair it. Why? What's the reason? Because with excision of the meniscus, in about 10 years, a 25 years old guy, 35, 40 வரும்போது knee joint osteoarthritis வந்துருது. That is a disaster for that person. So we try and preserve the meniscus. The meniscus, what is the downside of preserving? And meniscus repair is more demanding and it takes a longer rehabilitation time. But nevertheless, it heals. Once it heals, it's like a normal knee that the patient can have with both the shock absorbers intact and ligament reconstructed. And these are some of the advances. Beautiful, sir. Sir, one question, sir. When you said about a hamstring graft and the hamstring lengthen ஆக அந்த ஒரு சின்ன காம்ப்ளிகேஷன் சொன்னீங்க, அதே மாதிரி போன் பெட்டலா போன் அந்த கிராஃப்ட்ல டெண்டன் கிராஃப்ட்ல, so we have like hamstring graft, we have like a patellar graft. இந்த ரெண்டு கிராஃப்ட்டுக்கும் what are the common complications சொல்லிருக்கீங்க? அந்த டைம்ல what are the realistic expectations from the rehab side, sir? What are the precautions to be taken from the rehab side? Okay. So again, a very good question, a real practical question that you're asking. And PTP, it takes a little longer time to get full flexion and full extension. So you'll have to work on it because the technique has to be very precise. Only then it will be quick. And number two, the patients, they all, you had to work harder. All the athletes, they don't mind. They want to get back. You tell them, you must have seen. Die-hard athletes. என்ன சொன்னாலும் பண்ணிடுவாங்க. So it's not a big thing. Hamstring, on the other hand, the range of movement எல்லாம் வர்றதுக்கு simple, easy. So female patient and non-athletes, hamstring is good enough. That's what is that. What is the other question you asked? That
Sir, what is the expectation? What are the precautions? Yeah, exactly. Yeah, in the PTB graph, we tell them early there will be little anterior knee pain. The small little branches of inferior saphenous nerve, sometimes there is little numbness there. And also they can have little chondromalacia of the patella, little pain for about 6 months, 1 year. That becomes all right later on. These are the downside, but usually we tell them, explain to them. And this is a better graft, this is a downside. And the athletes are very, very cooperative. These are things you should be aware. You can tell the patients when you rehab a patient. Sir, and you are also telling about one thing is the graft protection period, and the 3 weeks to 6 weeks and 6 weeks to 8 weeks. In the time, what are the, again, precautions from the rehab perspective, sir? What are the strict don'ts to do it? We give the crutches for about 3 weeks time. And if we have done a repair of the meniscus, is a buccal tear, and both the meniscus repaired and all that, we go on for about 6 weeks of non-weight bearing and then slowly full weight bearing. And no full squat, no full flexion. Sometimes we restrict up to 90. And these up to 90 sometimes. And these are the few precautions we take to protect the graft initially. But otherwise, not much graft protection is necessary. They cannot squat. You should tell them not to squat. That's very important. Not to squat. So to all the athletes who undergo all this surgery, they have to respect the graft healing period. Don't do deep squats. Correct. Very simple, sir. No, usually the warning sign is pain. If there's pain, you should not insist on that particular exercise. So why this screw is given so much importance with respect to the graft, along with the graft, sir? The screw is given importance. The bioabsorbable on the mother screws. There will be very common questions, sir. Which screw should I go with? Oh, okay. See, we initially when we started, we were using simple screws which you use in fracture cases, and later on came special the Kurosaka screw and all these screws. They were available only in metal. Later on, it came PLGA and PLLA transparent screws, and also the bioabsorbable screws with hydroxyapatite and all that. And essentially, a lot of patients would like knee without any implant in it. So they prefer a bioabsorbable screw. So when they expect that, then we give them use a bioabsorbable screw for them. In bioabsorbable screw, there are some technical difficulties, especially when you use bone pellet and bone proximally. Sometimes you may not be able to use it because the athlete's bone is too hard. When we try to use the bioabsorbable screw without really tapping, it can break. So we have to tap properly and then do it. And nevertheless, we continue to do ACL reconstruction using bioabsorbable screws. There's no real advantage. But healing everything is one and the same. The only thing after 2 or 3 years, it's supposed to dissolve. Although the industry claims 10 months and 12 months it dissolves, it takes 2 to 3 years. 2 to 3 years. Mm-hmm. Beautiful, sir. Sir, you have been talking now. Yes, sir. Please, sir. Yeah. There are sometimes there are some misconceptions. Earlier that some especially Kerala athletes come back and tell us, I want only the old-fashioned screw ones, because they think that's the standard. The knees with screws, standard one, that is far better, and those guys are able to get back to playing much sooner and for sure. There's some misconception about it. By the way, okay. Sir, you have been explaining really extensively about meniscus preservation and meniscus repair. So with ACL, isolated ACL and ACL with meniscus, what is the difference in rehab considerations, sir? So meniscus repair is a meniscus repair, and whether you're doing it with ACL or not.
In ACL reconstruction, you make a drill hole, and there's a ready-made PRP available. And the PRP long and the torn area, the healing is faster. When the meniscus is torn and the ACL is intact, then what we do is we make some channels and bone marrow stimulation along with meniscus repair for the knee to bleed so that that will form PRP and healing is better. So rehabilitation, as far as meniscus repair is concerned, whether you have done the ACL or non-ACL, is one and the same. You have to treat the meniscus, which takes a longer time, and rehabilitate as normal only. There's no real difference. But meniscus repair without ACL reconstruction takes a longer time. They should not compare themselves with another person, another patient for whom a meniscectomy has been done. Meniscectomy, early rehabilitation, quick back to play. In meniscus repair, it takes a longer time. You have to protect the knee. Thank you so much, sir. Sir, ACL with cartilage defects, sir. Yeah. So ACL meniscus, now ACL with cartilage defects. Cartilage defect takes place sometime on day one, and sometimes because of repeated instability episodes also. Sometimes the chip of bone also comes off. Earlier we are simply doing arthroscopy and removing them. Then we knew that that resulted in osteoarthritis. So now we go all out to put them back and repair them. Sometimes even by doing a mini open repair. Now we have VMAC and other things available. So we use all that tricks and try to make them heal in an athlete. There is a non-athletic condition which is called OCD. You all must be familiar. Osteochondritis dissecans. And that also happens. Loose body. That is loose body. Earlier we call it loose body. Now we call it OCD because that's a condition, and we want to catch them early, very early. Stage 1, there's no need for any treatment. Stage 2, 3, or 4, the need for treatment. We try to do arthroscopy, we use various techniques, and we pin them back or use screw sometimes and put them back and make them heal so that the congruity of the joint is maintained and osteoarthritis is late osteoarthritis is prevented. And another aspect is an athlete, it goes on for about a long time, maybe 4 years, 5 years, then they come with osteoarthritis. Then it is difficult, a different ballgame altogether, because they got a varus deformity, ACL is gone, instability, and a pain. And then we have to look at it differently, and if possible, repair the meniscus. Otherwise, we do osteotomy and do the ACL reconstruction. And osteotomy alone if there is no instability. This is done. Here, there is no real promise that that particular athlete can go back to play. You have to be. Sir, last question from the pic, sir. Will I get re-injured again? Yeah, definitely. That possibility is there. But now there are so many new techniques of rehabilitation. You all must be aware how to prevent re-injury, how to prevent ACL injury itself. Sir, hello. Each athlete, especially balance board and rehabilitation, all they are very important. With all that protocol, the chance for re-injury is less. But nevertheless, we can never say that there won't be any injury at all. Can't say that. Beautiful. Sir, we are done with the regular questions. Questions from the public side, sir. We have picked some 3 to 4 questions. Shall I go ahead, sir? Yeah, sure. Sir, after ACL surgery, should I take any particular type of food or any supplement for bone strength, sir? ஒன்றும் வேண்டியதில்லை. நீங்கள் ஜஸ்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணினா போதும். நார்மல் ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் எடுத்துக்கோங்க. When you are not doing an exercise, high protein, less carbohydrate, and later on as usual,
normal diet is good enough. Sir, one more question. Is there any particular thing which I should do to prevent my injury, sir? Is there any injury prevention program, sir? Yeah, there are a lot of programs. Yes. And now we'll and next, I think, coming Saturday we are having a program, injury prevention. Now Sure, sir. they are welcome to watch it. Definitely, sir. I'll get it, That's sir. one of our favorite topics. Sure, I sir. see a football player. Other things, I think, other questions, meaning answer பண்ணிட்டீங்க, sir. Really good, sir. Okay. Right. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Had Thanks a for wonderful the honor. insight towards Thanks for the honor, episode. Vallabh. All the best to you and your colleagues. Thank you. Sure, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Bye. Bye.